I romníky, jaj, čo ste porobili? Že ste svoje vlasy, jaj, ostrihať ste dali. Ede vlasy nám strihali, jaj, muže nám pobrali. Ede muže nám pobrali, jaj, do nemeckej firmy dali. Ajde, keď sa dačo stane, jaj. Yes, anglairtava deșteșovăș, România șavără, trei pure manuș sa sundarde, do Auschwitz-Birkenau. Ages, trei svakoges, da sa negoli, pasoste na krv. Mectave mierto, trei mectave lângă fu, ușură pomei. On this day, several years ago, I was standing in Auschwitz-Birkenau, along with nearly 1,000 Roma youth, elders, and survivors from around the world, to remember the long-forgotten Romani Genocide and to honor the memory, the resistance, and most importantly, the stories of people like Hugo Hollinger, Rita Prigmore, Chaya Stoica, and many more. Ce sont ces rencontres avec des survivants et des survivantes qui, pour la plupart, ne sont malheureusement plus avec nous aujourd'hui, que nous avons fait de ce jour un devoir de mémoire. It is our collective duty to ensure that the voices, the legacy, and the experiences of Romani peoples during the Holocaust are remembered and rightfully recognized. Nous savons que le génocide commence toujours par des mots, mais que la prévention se fait par des actions. Earlier this year, we lost our honorary board member, Dr. Ronald Lee. He was a pioneer in many instances, the co-founder of the first Canadian Romani Civil Society organization, a historian, an author, a journalist, a civil rights activist who contributed to the creation of our flag, the adoption of our anthem, and the reclaiming of our identity as Roma. Last year, as we gathered for this event, we promised Kakoran that he would live to see the day when the Romani Genocide was officially recognized by the Canadian government, a fight he has been leading for nearly a decade. I am hopeful that we will not fail him again. I am hopeful that we will be continuing to working with the Canadian government to make this happen. It is not customary for Roma to express thanks during times like these. However, I do want to express my gratitude to the Montreal Holocaust Museum for holding this event with us for the past 5 years, and to Sarah Pimenta, Arthur Chonka, and Debbie Fallaron for their countless efforts in making this event happen. Thank you. Mesdames et messieurs les dignitaires, chers amis, voilà 76 ans, le 2 août 1944, les nazis commettaient l'irréparable en liquidant le camp des familles roms d'Auschwitz-Birkenau. Durant cette nuit, 4300 hommes, femmes et enfants furent conduits vers les chambres à gaz. Cette date symbolique a depuis été retenue pour commémorer un génocide qui aura fait ultimement plus de 500 000 victimes au sein de ces populations. Ce soir, le musée de l'Holocauste Montréal se souvient et rend un hommage appuyé aux Roms et aux Sinti si cruellement battus par l'histoire. This year commemoration is particularly meaningful as we are mourning the recent loss of 2 Holocaust survivors who shared their testimony at previous Romani Genocide commemorations. I'm thinking of our dear friends Herman Grunwald and Paul Herzeg. Later, you will hear a video recording of Paul's painful memories of August 2nd, 1944 in Auschwitz-Birkenau. Cette commémoration, je la vis personnellement comme un hommage à ces 2 figures du musée qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour rappeler la parenté de situation qui lie les Juifs et les Roms. Pensons aux migrations, l'exil, les discriminations ou l'exclusion. Mais toutes ces commémorations n'auraient de sens
que si elles conduisent à une reconnaissance formelle par le gouvernement fédéral du génocide des Roms, les crimes et les persécutions commises par les nazis et leurs collaborateurs doivent être connus et officiellement reconnus. Many survivors speak about having two lives, one before the persecution, ghettos and camps, and one after. It's our responsibility to honor their legacy and ensure that we honor the memory of those who didn't survive. Permettez-moi de citer Eva Cooper, survivant de l'Holocauste et membre du conseil d'administration du musée de l'Holocauste Montréal. Government recognition of genocide is an essential first step in preventing mass atrocities and human rights violations. The lack of official recognition of the genocide contributes to continued discrimination against Roma, all too prevalent in our times. Chers amis, je ne voudrais pas conclure sans souligner l'importance du travail accompli au nom de la justice, du respect de l'histoire et de la mémoire par notre partenaire Romanipe et la communauté rome. Merci également et particulièrement à Dafina Savic et à vous toutes et vous tous qui participez ce soir à cette commémoration virtuelle. Je vous remercie pour votre présence. Bonjour tout le monde. Today we remember the more than 500,000 Romani people murdered by the Nazi regime and their collaborators during the Second World War. The Romani Genocide demonstrates to us what can happen when bigotry and hatred lead to tragic outcomes. Le peuple rome a été marginalisé et discriminé à tout au long de l'histoire et c'est jusqu'à aujourd'hui. It is vital that we keep alive the memory of the many killed on August 2nd and vow to stand up against hatred, discrimination and bigotry wherever we see it. On behalf of Canada's Conservatives, I would like to welcome all participants and organizers to this year's virtual edition of the annual commemoration of the Romani Genocide. Pour la 5e année consécutive, le Musée de l'Holocauste et Romani de Montréal organise cet important événement commémoratif. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de plus d'un demi-million de Roms innocents assassinés et persécutés par le régime nazi et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. La tragédie et le traumatisme indicible du peuple rome se font encore sentir aujourd'hui. Today you'll hear the testimony of Romani Genocide survivors. The brutal treatment, extermination, and violence committed against the Roma people is tragically not widely known in Canada and around the world. Thanks to events like this one, more people will learn about the fate of the Roma people during one of the darkest chapters of human history, the Holocaust. We all have a duty to remember one of the worst chapters of our history and to acknowledge the gross human rights violations and genocide committed against the Roma people, Jews, and many other victims of Nazism. May their memory be eternal. Bonjour, Alexandre Boulris, député de Rosemont-la-Petite-Patrie et chef adjoint du nouveau Parti démocratique. Écoutez, je pense qu'en 2020, il faut être capable de reconnaître que le peuple rome est encore victime de discrimination, de violation des droits de la personne un peu partout dans le monde. Il y a 76 ans, il y avait ce génocide absolument épouvantable vécu par le peuple rome où un demi-million de personnes ont été tuées, massacrées par le régime nazi. Malheureusement, ce génocide est encore aujourd'hui pas reconnu et ça serait une avancée importante pour défendre les droits des Roms et de lutter contre la discrimination et la violation des droits de la personne. So, my name is Alexandre Boulris. I'm a member of parliament from Rosemont-la-Petite-Patrie and deputy leader of the NDP. You know, in 2020, we have to acknowledge the fact that the human rights of Roma people are still, you know, in danger and not respected all around the world, and sadly. And 76 years ago, there was this Romani genocide perpetrated by the Nazi regime, where 500,000 people were not only persecuted but killed and massacred. And this is important
important that to know that this genocide has still not been recognized, and it will be a step further in the defense of the rights of Roma people and fighting today against any kind of human rights violation and discrimination. And on that, you can count on my support and the support of all the NDP. Thank you. Merci. Auschwitz-Birkenau Ede odoi beshel mropirano Ede beshel gondoline Te bremande pobiste Kataruska balval purdel Edem ropirano ushman mukel Edem mukel Paripnaha Ani penya Ach devle O tu calo ciricloro. It must have been around the 5th of July. If 2nd of July we left, it took 3 days. It must be 5th of July, 1944. I'm in Birkenau, the Vernichtungslager, the elimination camp, and I see these gypsies. They're women, wives, husbands, families together, kids, filth, everything which you can imagine. They're families together. So some of the old timers, we asked them, oh, those are the Gypsy Camp. There are gypsies here. They suffer the same fate as we are, but they're together with their families. End of July, 2 weeks, 3 weeks, I don't know how many weeks now because I can't recall exactly. And this is a very important historical fact which I'm telling you now, or putting the story. One night, as they tell us, everybody in the barracks, late, 9 o'clock, lock the doors, nobody can get out even to the bathroom. Locked. We were able to look out through the cracks of the wood barrack. All the gypsies were taken out that day. All we heard is several trucks all the way through on the of the boulevard, in the central boulevard, where the roll calls take place. The motors are going loud, hollering, crying, ta 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 ta. They took the last of the gypsies, and that night they gassed them and burned them, families together. They knew what's happening to them. They were not fooled like we were at the selection. They knew they'd been taken out, they're going to be killed. So they had a problem, and the whole group of SS, a lot of soldiers coming in, pushed them on the truck, no escape. They took them out, quite disappeared. Next day, the other side of the barracks are empty. We were asked to clean it up. So we had to clean it up, put it on carriages and whatnot. They cleaned up the whole thing. And I think it was disinfected, and some new people came in later on. I got to tell this story because we know, it's easy. We are very Jewish. We tell Jewish story, but this is a story of the gypsies, and this has to be told also. In order to identify the people that we trust, we look to the opposite, the antitype of the people we trust. So they're strangers, they're others, they're different. It didn't become racism until probably around the 18th or 19th century in the colonial era, when the European colonial powers were looking for ways to justify their dominion over the peoples in Asia, Africa, and Latin America. And then skin color became one of the signs of inferiority. And of course, the Sinti and Roma fit into that as a dark-skinned people, but they're in Europe, so how do you deal with that? Negative attributes
were attributed to them by people who said, but really they're inferior Asians or they're slaves. And indeed, they were enslaved because of that. Ich bin geboren in Graubart in der Steiermark 1933 am 23.05. Obwohl schon irgendwo 33 war schon ein schlimmes Jahr. Es hat sich Hitler schon stark gemacht. Da haben sie uns abgeholt von zu Hause und haben uns in die Rosauerlände gebracht, hier in Wien, die Kaserne. Und das ist das Gebäude Grau in Grau und wir waren 2800 Menschen in diesem einen Saal. Alle haben sie zusammengetrieben. Und hier ist ein SS, da mit der Trompete, alles zurücktreten, ihr Schweine zurücktreten, ihr Gesindel. Irgendwann hat man uns von dieser Rosauerlände, steht alles da, also in den Zug verfrachtet, der nach Auschwitz. Dieses Bild konnte ich in Auschwitz beobachten durch die Ritze in der Baracke, wo wir waren. Wenn zwei Züge gleichzeitig oder mehrere Züge gleichzeitig nach Auschwitz angekommen sind und das Krematorium, also alle 4 Krematorien haben lichterloh gebrannt, dann wurden viele getrieben, in den Wald getrieben von den SS und von den Kapos. Und im Wald war das Krematorium und gleichzeitig war auch dort ein tiefes Loch mit Unrat. Das wurde dort angezündet. Und diese Leute, die nicht in Krematorium mehr reingepasst haben, mussten dorthin und hineinspringen. Ja. Hier sind die SS, die Waffen-SS. Und das sind ausgezogene Menschen. Ihre Kleidung liegt auf der Seite. Und wie kann ein Kind das vergessen? Das kann man nicht vergessen. Es hat kein Entkommen gegeben. Niemand hat uns geholfen, niemand. Ganz Österreich ist auf ihrer Seite gewesen. Und die, was für uns waren, die nicht mit Hitler gezogen sind, sind selbst sehr viele umgekommen. Wir mussten alle Appell stehen und 10 Minuten später hat der Kamin geraucht und gestunken und unsere Lippen waren voll mit Staub, mit Menschenstaub. Basing his ideas on Darwin, Cesare Lombroso published his influential work, L'uomo delinquente, The Criminal Man, in 1876, which contained a lengthy chapter on the genetically criminal character of the Romanis, whom he described as, quote, a living example of a whole race of criminals. Using Liebich's phrase in the title of their book, The Lives Unworthy of Life, psychiatrist Karl Binding and magistrate Alfred Hocher argued in 1920 for the euthanizing of those who were Ballast Existenzen, dead weight in humanity. 3 populations were considered: those with gross physical disfigurements, those carrying hereditary diseases, and those in comas considered unlikely to recover. Romanis belong to the second category, their genetically transmitted disease being criminality. This rationalized the, quote, prevented detention of Romanis in Weimar Germany and was clearly racial. Even if one had not committed a crime, one was likely to do so eventually because criminality was a genetic, i.e. a racial characteristic.
Dr. Johannes Berendt of the Office of Racial Hygiene issued the statement that, quote, all gypsies should be treated as hereditarily sick. The only solution is elimination. The aim should therefore be the elimination without hesitation of this defective element in the population. Meine Kindheit war wunderbar. Wir hatten bis zur 3. Klasse, ich habe Schulfreunde gehabt. Mein Papa hat ein großes Fuhrunternehmen-Geschäft gehabt, mit vielen Pferden. Er hat 12 Pferde gehabt, mein Papa. Aber eines Morgens kamen wieder Gestapos uns nach Hause und haben uns abgeholt ins Polizeipräsidium München in der Edstraße. Wir dachten, weil es geheißen hat, Papa kriegt eine Arbeit in Polen. Dort kann er hin und dann kriegt er was zum Arbeiten auch dort drüben. Ich dachte mir, Polen ist weit, kann ich endlich mal Zug fahren. Wir kamen aber dann irgendwie bei einem Güterbahnhof hin. Da waren keine Züge da, das waren nur Viehwaggons. Wir sind in einen reingehortet worden mit 60 Personen, 40 Erwachsene, 20 Kinder. Man muss sich vorstellen, man steht in so einem Viehwaggon wie Bleistifte gegeneinander. Keiner konnte sich hinlegen. Neben meiner Mama war eine Frau gestanden mit ihr kleines Kind. Und das Kind konnte sie nicht mehr tragen wahrscheinlich, nach 1 oder 2 Tagen. Die war nur gestanden, die Frau, hat das Kind runtergelassen. Und die Frau wollte das Kind wieder hochheben. Es war aber zu eng, sie konnte nicht runter. Dann hat sie sich runtergedrückt, hat das Kind genommen, wollte hoch, kam nicht mehr hoch. Und nach 2,5 Tagen, wo die Türen aufgerissen worden sind, war die Frau da gelegen mit ihr Kind, totgetreten. Nach 5 Tagen kamen wir dann nach Auschwitz an. Wir kamen dann an in einem großen Block. Der Block hat vielleicht, ich schätze ungefähr 1000 oder 2000 Leute gefasst. Dann haben wir von hinten gesehen, hinter uns, vielleicht an die, schätze ich ungefähr 60, 70 Meter, war das Krematorium, wo die Leute vergast und verbrannt worden sind. Das Krematorium hat nicht ausgeschaut wie eine Mordstation, sondern hat ausgeschaut wie ein großes Schwimmbad gesehen, in der Nähe vom Krematorium. Wir haben dort rüber müssen. Wir haben dort täglich gesehen, dass dort in der Nähe die anderen Wägen, die anderen Viehwaggons, die im Lager keinen Platz mehr gehabt haben, die sind dann dort gleich vergast worden. Die Leute kamen da an, täglich. Das ging über 1 Jahr lang, dabei 14 Monate, solange wir drin waren. Täglich nachts kamen Leute an. Wir haben es gemessen, glaube ich, 2,50 Meter. Na, da sind meistens reingegangen zwischen 950 und 1050 Leute. Wenn die Türen jetzt zugemacht wurden, man hat nichts mehr gehört. Die Leute dachten, es kommt Wasser wahrscheinlich raus. Dabei kam Gas raus. Da sind dann die Leute nach zwischen 8 und 10 Minuten waren alle tot. Wir haben das täglich gesehen, was da passiert ist. War der 23. Juli, wo wir weg sind, am 23. Juli 1944. Und am 1. am 2. August ist dann alles, was drin war noch, wo wir heraus waren, alles vergast worden. Die Kinder, die Frauen, die wo nicht mehr zum Militär konnten, die wo nicht arbeiten konnten, alles tot. Also 3529. Meine Nummer war 29. Einen Jungen kennengelernt. Wir haben uns dann gegenseitig gesagt, wenn wir rauskommen, wir heiraten. Er will weiße Pferde oder ich will schwarze Pferde, wie der Papa gehabt hat. Wir haben uns dann, ich habe aus Lumpen einen Ball gemacht und wir haben uns gegenseitig hin und her geschmissen. Mama hat noch gesagt, müsst ihr Fußball spielen? Sag ich, Mama, das ist kein Fußball. War noch so ein Stück Lumpen herausgehunken. Wir haben gegenseitig so geschmissen. Wir sind neben der Baracke hingegangen, waren die SS gestanden.
Auf so hohe, wie so Leitern waren das, wo 6, 7 Mann oben gestanden sind mit den Gewehren und nachts mit den Scheinwerfern, wenn das so durchgeleuchtet worden ist, dass keiner abhauen kann. Und ich habe den Ball geschmissen, habe ihn über ihm geschmissen und er dreht sich um, lauft zurück und will den Ball nehmen. Habe ich 3-mal einen Schuss gehört. Ich dachte mir, hier spielen wir nicht mehr. Er nimmt den Ball, nimmt ihn und lauft zu mir her. Dachte mir, ist nichts passiert. Und vor mir bricht er zusammen. 3 Bauschüsse hatten ihn getötet. The word Porrajmos means devouring. It also can mean rape. These negative, forceful interpretations of the word were particularly appropriate for something as horrible as the Holocaust. There were no sanitary facilities here. There was no sewage system. So the epidemics caused by dirt also appeared here. The physician appointed to control the sanitary situation here in the Gypsy Camp was Józef Mengele. Mengele came here with another task to work on several genetics projects. The first and most of the victims of his extremely cruel experiments were the Romas from this camp. My name is Rita Prigmore. I'm a Sinti. I'm a Holocaust survivor. I'm here today to share my story of myself and my family to you. We Sintis here in Würzburg were, like everybody else, arrested. And most of our family all was sterilized, the ones that did not go to Auschwitz and were deported. I'm a twin. My twin little sister and I were born on the 3rd of March, 1943, and the Gestapo took us away from my mama. They did experience on my sister Rolanta and I trying to dye the eyes, and to this day I have health problems from it. It always reminds me every pain I have. My little sister was not so lucky. She died of the experience of dyeing the eyes. This was done by Mr. Heide here. The same experience was done in Auschwitz by Mengele. And I'm very happy and grateful that I survived. Racism has started all over again against us, against Roma, Sinti, and Jews. We need to survive and stick together against any kind of racism, against any kind of hate. It does not matter where you come from. We are human beings. Following the end of the Second World War, there were no Roma who were able in a position, either factually in a position or educationally in a position, to speak out for what had happened. No scholars. It was just a terrible situation following the war for the survivors, the Romani survivors. And so very little made its way into the public knowledge about what had happened to the Roma. Hate is on the increase. The same kind of hate that we saw in the 20s in Germany,
stirred up for a reason, stirred up to promote nationalism. We're seeing an awful amount of ethnic nationalism. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de reconnaître et remercier Romanipe et le Musée de l'Holocauste de Montréal pour le privilège de participer à la commémoration du génocide rome. Ce jour solennel signale le génocide d'il y a 76 ans, quand plus d'un demi-million de Roms et Sintis massacrés brutalement au cours de l'Holocauste. Dans un communiqué de presse émis ce jour par le bureau de mon mandat, je souligne que les Roms sont historiquement et traditionnellement parmi les minorités qui ont dû faire face à des massacres et autres atteintes à leurs droits humains. Et si nous ne connaissons pas précisément le nombre de Roms tués durant l'Holocauste, on pense que les nazis et leurs alliés ont tué 25% de tous les Roms et Sintis européens. Et ce jour devient encore plus tragique en raison de ce qui se produit en ce moment. Violence, haine, exclusion et abus, voici le quotidien pour trop de Roms et Sintis qui persistent de nos jours dans plusieurs pays. Nous voyons une montée alarmante d'intimidation, d'agression et de violence affectant les minorités roms, y compris dans les médias sociaux durant la pandémie de la COVID-19, comme cible de discours haineux et bouc émissaire même. Les horreurs du passé contre les Roms et Sintis, la déshumanisation et le dénigrement qui en sont symptomatiques ne peuvent plus être tolérés. Les États doivent oser prendre des mesures afin d'éviter d'autres atteintes aux droits humains, à leurs droits humains, afin que les Roms et Sintis peuvent vivre sans crainte et stigmatisation en tant que membres égaux de la société. Ces mesures nécessitent non seulement une protection complète contre la discrimination, mais aussi des politiques et lois afin de protéger et promouvoir tous leurs droits humains, leur identité, langue et leur riche culture et histoire. En cette journée importante, les États se doivent non seulement de mieux sensibiliser le grand public à l'Holocauste rome, mais aussi renouveler leur engagement au combat contre le racisme et la discrimination qui demeurent malheureusement encore bien trop présents. Mais également, les États doivent s'engager à reconnaître officiellement ce jour du souvenir. Merci. The same mechanism which led to the extermination of our ancestors are still present in the society today. Our people are still subject to hate speech, violence, police brutality, evictions, segregation, and widespread discrimination. As a survivor, I call upon the government and the Parliament of Canada to abide by its commitments of recognize the Romani Genocide by adopting the Act of Parliament. We ask you to recognize the 2nd of August. Roma have been demanding this for years. It is time now.